My name is Patrick Parks. I am going to chair this panel. We're planning to have around 30 minutes discussion, and then afterwards we will still be here for questions. It's going to be English and Swedish mixed. The emergency exits are here, both out of these doors, downstairs, and the meeting point in case something should happen is on the other side of the street in this little park. Yeah, and I would like to welcome my really awesome panel here. Starting with Malin Tamlin here next to me. She has been working with gaming in a number of perspectives, from local also to in Sweden and more generally, and is now working in dataspelsbranschen. Then we have Rebecca Roos, who is Associate Professor in Media Arts, Aesthetics and Narration at Högskolan i Skövde. Sandra Alexandersson, who is a lecturer in informatics in Skövde. And finally, last but not least, Per Backlund, who is professor in the same university. So, what every politician should know about games. Games are, again, also here, a topic that there's a lot of discussion about in society, oftentimes centered around quite controversial issues, oftentimes questions like, for example, problematic gaming, issues of gaming and abuse, issues of gaming and violence, maybe also sexism, gender, these sort of perspectives. And it's, I think, very important for people that are working as experts in academia and in society more broadly and in industry to be able to have a perspective and maybe also contribute to these sort of conversations. So this is a little bit of a starting point where we hope to be able to articulate what we think could be these most important issues to make sure that politicians, that power brokers, or people that have access to decisions in Sweden have a basic understanding of what is going on with games, so that we can avoid misunderstandings, so that we can avoid the most crass and the most radical perspectives and try to find a space somewhere centered with nuances, with gray tones, and in reality to discuss this issue that is very important in contemporary society. So the plan now is that we first do one round where everybody here on the panel will get the possibility to present from their perspective what these things are that every politician should know about games. And in the end, we formulate, as one more round going through, fairly brief, nicely concise takeaways that you can take with you when leaving this session today. Okay, Malin, should we start with you? Så mycket kunskap i panelen, så får jag starta. Fantastiskt. Ja, jag har som sagt, jag har jobbat med spelpolitik framförallt under ett drygt decennium. Och tyvärr finns det fortfarande ganska mycket kunskapsgap och fördomar och så vidare som man möter på fortfarande 2023. Men också mycket nyfikenhet och liksom positiva reaktioner numera. Så att egentligen så kan man ju säga att just den här frågan har vi sammanfattat i den här lilla folden, flyern som ligger här nere som ni kan plocka på er. Visste du att? Just vad är det viktigaste att veta om spel? Dels att det är hur stort det faktiskt är. Att det är över 8000 personer i Sverige som jobbar med att utveckla spel. Dels att det är väldigt kreativt. Det finns fortfarande fördomar om att det mest bara är ren liksom, teknik och programmering, men spel är ju konstverk i sig. Så det är den största andelen som jobbar med spel håller ju på med de kreativa delarna och inte med rent kodknackande, även om det i sig kan vara kreativt nog. Och sen också vilka som spelar spel. Att det är faktiskt 48% kvinnor och snittåldern är en bit över 31. Så att det kanske bryter lite grann mot en bild som många har av vilka som spelar spel i Europa. Så den här är vad vi tycker att alla behöver veta om spel. Men också det som jag har mött, eftersom jag har pratat mest med de här som vet väldigt lite om spel och kanske har de mesta fördomarna och undrar varför ska politiken engagera sig i det här? Varför ska samhället engagera sig? Och har en massa motargument. Just det, jag skulle hålla den här så. Och då brukar jag säga det att de flesta, alltså alla de här motargumenten till att satsa på spel, det är egentligen argument just för att satsa på spel. Är man rädd att men ungdomarna de bara sitter i någon mörk källare och spelar, ja men då behöver vi ju lägga pengar och resurser till de ungdomsföreningar, till Sverige och deras föreningar så att de här ungdomarna träffar andra likasinnade och kommer ut ur sina källare och träffas på riktigt och lär sig hur man driver föreningar tillsammans. Är man tycker man att spel det är bara kommersiellt och skjuta och pengar, ja men då behöver vi en ordentlig kulturpolitik för spel så att man kan få fram de här nischade liksom spelidéerna med konstnärlig höjd. Tycker man att det är farligt
alla de här sakerna, ja då behöver vi satsa på spelforskning så vi lär oss mer om det. Tycker man att det finns viktigare saker, då måste vi satsa på att se vilka synergier man kan få med andra delar. Bland annat har vi ett seminarium på torsdag om hur spel kan vara med och rädda världen. Det var väldigt kort, fast alltså lite långt kanske. Jag skickar vidare. Perfekt. Då har vi Rebecca. Thank you. Yes. So what I think that a politician might need to know about games, I would say that games are not special at all, and games are special. So what I mean by that is, as a cultural form, I think games have a lot of the same growing pains that many other cultural media have had when we look historically. It takes a lot of B movies to get Citizen Kane, right? I think when we think about film, we might think, oh, there's a high art form. We can think immediately of lists of classic films that are excellent and meaningful for culture. But we've forgotten all the terrible films that maybe, if you just Google films that are out of copyright and you watch them on YouTube, then you can remember, oosh, okay. So it takes a lot of bad cultural production to make good cultural production, and that's true across media forms. And just like other media forms, there's a lot of fears about young people in media forms in the beginning. So when you were saying about the kids in the cellar playing games, in the 1920s we had the same anxieties about boys in the attic with their crystal radio sets, tinkering all day on radio, or kids on early television all day, or in movies, kids going to the movie theaters all day with a handful of dimes and just paying to see film after film after film. So these are growing pains in all media cultural forms over the last 100 years. So games aren't special. On the other hand, I think games are special as a highly interdisciplinary technical art form. If we talk about making games, I think making games and game design can encourage students and young people's fascination with STEM, which is something that's usually of concern in society. We want more young people to be interested in STEM and go into those kind of careers and develop those competencies. Well, getting into game design and game making can encourage young people to do that. Getting into game making can also democratize tech literacy as young people come to understand how these technologies work in a hands-on way, and that's important for democracy. And getting into game making can also open up doors to entrepreneurship and interest in creating companies. If we look at the structure of the industry, especially in Sweden where we have a lot of small companies and startups. So those are some ways I think games are not special and they are special that are good for politicians to know. Thank you, Rebecca. Just quickly, STEM, in case somebody doesn't know what that Science, technology, engineering and math. Thank you so much. Sandra? Thank you. Jag tänkte gå in lite på det som Malin sa, att spel är väldigt mycket mer än kanske den förutfattade meningen vi har. Och vi har en bild av spel, att man spelar krigsspel, man spelar shooting games, det är många män som spelar, det är många pojkar som spelar. Men spel är ju så mycket mer idag. Vi har spelargruppen är väldigt divers. Vi har exempelvis mobilspel, det är mer kvinnor som spelar mobilspel än män. Exempelvis, att det finns en väldigt stor bredd av genre i spel på samma sätt som det finns i film och litteratur. Så att spelen drar ju till sig olika spelargrupper. Det är viktigt att vi ser den diversiteten som finns i marknaden och i spelarbasen. Och vi också ser att spel nu som industri tjänar mer pengar än film och musik tillsammans. Så det är en oerhört stor industri, inte bara i Sverige men även globalt. Och vi måste se att spel är en väldigt viktig del av vår kultur idag, och det kommer fortsätta vara en väldigt viktig del av vår kultur framåt, även i framtiden. Det kommer fortsätta forma hur vårt samhälle ser ut och hur vi som människor interagerar med media. Thank you so much. Thank you, Sandra. And then Per, what's your perspective? Tack. Jag tänkte spinna vidare på det som några har nämnt, industrin, spelindustrin, med en mycket kondenserad historia om vad som hänt i Skövde tack vare att ett fåtal modiga forskare, lärare vågade tänka nytt och stort för 25 år sedan. 2002 så startade vi vår första spelutbildning. Då tog vi in kanske drygt 30-tal studenter, någonstans mellan 30 och 40. Och det var en handfull lärare som jobbade med det här. Idag, 20 år senare, så har Högskolan i Skövde över 600 studenter som studerar spel på alla olika nivåer. Alltså kandidatutbildningar, magister, master och inom flera olika områden. Från mer tekniskt till medieestetik och berättande.
Vi har 40 ungefär lärare, forskare som jobbar med spel. Det finns enligt senaste räkningen jag har kunnat se 32 stycken spelstudior i Skövde som 2022 omsatte 1,8 miljarder. Och det här tycker jag är en helt fantastisk utveckling och för en liten plats som Skövde som var väldigt beroende av och fortfarande är väldigt beroende av några stycken stora industrier. Volvo är en av dem. Så har ju detta inneburit en helt ny differentiering av näringslivet som jag tror att många politiker i Skövde nu är väldigt glada för. Som några få vågade tro på redan för 15 år sedan och vara med och satsa lite grann på. Och den här nya typen av näringsliv den har inneburit nya jobb. Och det har inneburit en ny typ av jobb som absolut inte fanns i Skövde för 20 år sedan. Skövde är ju ganska så präglat utav tillverkningsindustri. Och en ung arbetsmarknad som också är lite spännande, lite intressant för en 50 000 personers stad som tillsammans med många andra små städer i Sverige lider av att ungdomar väljer att flytta därifrån, så är faktiskt Skövde ett ställe dit man flyttar för att plugga spel eller för att starta sitt spelföretag. Och det tror jag är någonting som många kommunpolitiker runt om i Sverige sneglar lite grann på Skövde och är lite avundsjuka på och funderar på hur kan man kopiera detta? Och svaret på det vet jag inte. You're unique. Excellent. No, yeah, thank you so much, Per. I would like to continue a little bit Rebecca's line of thinking here. Games as special and as not special, or as mundane, or as just the same as everywhere. I would formulate it slightly differently. I would say that games are amazing and awful at the same time. Games attract and give possibility to express the best in human beings. We have game communities that are insanely creative, inclusive, that are having all the colors, are welcoming, are queer, are amazing, humane, feel good and wholesome. We also have game communities that are very much not, that are mirroring elements that already exist sadly in the society around us, that are sexist, that are bigoted, that are alt-right, that are, well, neo-fascist. So all of these, or both of these sort of things exist and happen in games simultaneously at the same time, right? This is why I say games are awful and awesome at the same time. They're not just one of the two, or it's like they share both of these extremes and sort of make them collide, and it's like circling universes that then crash and wave out kind of thing. So democratization of making, yes, that's a beautiful possibility that games hold. At the same time, the game community has been the testing bed for political tactics and breaking this democratic discourse in the Gamergate controversy that ended up with the election of Donald Trump as the US president, where you can follow the career of people that were trying to break up the game community and were central for a movement in the games community to exclude women and minorities, then ending up as press secretary for the president of America. So that is, both of these things are happening there at the same time. You can see that in everyday life. I mentioned this example before, coming home to listen in on what a friend of my son is listening to on a TikTok or on a Shorts video, and being shocked and surprised at the same time when what he watches is a skateboarding game video, but the voiceover is somebody narrating that, don't you also feel that feminism has gone too far? That women get everything nowadays, you still have to pay for the dinner, but then they also get the job better or easier than you because these, it's like, and that is the content that a 13-year-old white middle-class child in my neighborhood consumes just casually on the side.
it's quite shocking, right? And so that thing happening there. So game communities, for example, as a recruitment ground for political radicalization. And they are all of this at the same time. So this being true, and as we've already heard, games are a central part of contemporary culture, not only youth culture anymore, but culture in general. The question is, how do we relate to this? Because we cannot let it be. We cannot just let it run its course and hope for the best, given that the potential here is that we lose a generation of youth, or that our already shaky democracy gets further destabilized. So we don't really have the luxury to just let this happen. We need to actually actively engage with this culture, with this subculture that is somewhere, everywhere around us, but at the same time kind of invisible. It's not the same as a cinema, because it's not a huge building in the center of your city, but it's there all the time, on your phone or in the gaming culture, all of these kind of spaces. And we need to think about how we can empower and grow and support the positive parts of gaming, build inclusive, humane, sharing communities, while mitigating and managing the risks that are there as well, to take a more active stance in making media policy as politicians, as communities, as educators, and really stepping up to the plate. Because if we don't do that, then somebody else will, and that might end fairly poorly for us. So the last point that I would like to make is one way that we have already heard, like looking into the democratization of making games is an excellent way of doing this. Talking about literacy, right? Literacy meaning the ability to read. Games literacy, meaning the ability to read games. That could lock in and interact beautifully with digital competencies initiatives from the Swedish government, for example. But it's currently not doing that yet. We don't really see a real drive towards educating teachers and educators or young people to understand how these digital media work, what the pitfalls are, what the risks are, to immunize them against the things that are happening maybe in these communities. So this is really a next step to take there. And one way to do that is to teach them to understand games through making them. So the power of learning about how this media functions, also through active literacy, through participation, through making. I think that is something that we should really take seriously, because we don't really have the luxury to ignore that. Yeah, that would be my take. That leaves us with the takeaways. Can I start with you again? Yeah, sure. Några reflektioner. Jag tänkte på just Skövde. Jag var kommunpolitiker en gång för 1000 år sedan. Och då åkte vi till Skövde på studiebesök. Just för att vi var fascinerade av den utveckling som just hade börjat där då. Men när vi kom tillbaka då satt en man i kommunstyrelsen och sa det finns ingenting i framtiden som inte ABB kan lösa. Och därför har Skövde hur många spelstudios? 32. Och Västerås 0. Så där kan man göra lite skillnad som politiker. Jag tycker en viktig, det som du pratade om just att möta, det finns ju många initiativ, om man ska just temat på det här samtalet, vad varje politiker behöver veta. Det är inte heller så att samhället behöver hitta på allt det här från början. Det finns ju jättemånga fina initiativ, både från branschen, där det gäller allt det här med åldersgränser och hur jobbar man med communities och med liksom gamechattar och liksom så. Egna branschinitiativ, och också från själva spelkulturen, där till exempel Sverige för några år sedan hade ett projekt som hette Respect All Competes, där man tog fram en nationell code of conduct för spelevent till exempel. Så om man som politiker vill kunna stötta något initiativ, då finns det liksom, man behöver inte hitta på hur det här ska gå till, utan man kan peka på branschens och kulturens egna dokumenten. Vi stöttar gärna det här ungdomseventet eller så, om ni följer, se till att ni följer den här code of conduct som ni själva har tagit fram. Och så det finns mycket sånt att peka på redan, för det finns jättemånga bra initiativ. Så det är också viktigt att veta, så något som alla politiker kan veta på spel. Exactly. Yeah, thank you so much. Rebecca. I would just emphasize the point you were making about teaching the making of games. If I could ask politicians to consider one thing, I think it would be to look at introducing the making of games in early childhood education or younger education than we have now. There's a lot of political and social emphasis
from the 70s on getting games into classrooms as products that help children learn. And I think that's fine, but I think it's really high time to move beyond that. And I think Sweden would be the place to do it, because I think as an immigrant, I think I see that Sweden understands that children are brilliant designers of play. Children have more recess and free time and emphasis on play in Swedish education than in American education, for example, which is my frame of reference. So understanding children as brilliant play designers is a great, fertile ground, I think, for looking at game making education for young children, which would, I think, as Patrick was saying, empower children as they grow to have agency and power over this new mass medium, which is games. Ja, jag skulle väl då bara trycka på just att spelare är en divers grupp. Det är inte barn och unga män som spelar, utan spelare innefattar också personer som min mamma. Hon är 58 år. Hon brukar sitta i bilen och skrika på min pappa när hon ser en Pokémon i Pokémon Go så att han ska stanna, så hon hinner fånga den här Pokémon. Det är också spelare. Så vi liksom breddar synen på vad en spelare är, och att vi också ser potentialen och satsar på spel inför vår framtid. Nu är jag med ut på lite tunn is här. Jag tänker säga trippel helix utan att riktigt tro att jag har fattat vad det är. Men jag tror det är det som har hänt i Skövde. Alltså framgången, tror jag, för en liten ort och möjligheten för en sån liten ort som Skövde på en sån här global marknad beror på en väldigt bra samverkan mellan högskola och Science-parken, Teknikparken och kommunen. Och sen har vi fått bra hjälp från regionen också, som har gått in med en del projektfinansiering. Men de här tre parterna, högskolan, Teknikparken och kommunen, har jobbat väldigt aktivt, och det har sannolikt inte gått som på räls hela tiden. Jag har varit med nästan hela resan, inte helt från början, men sedan 2005. Och det har varit upp- och nedgångar. Men det som jag tycker har karaktäriserat samverkan ändå har varit uthållighet och ömsesidigt förtroende, och det är lättare sagt än gjort. Så det tror jag är ett viktigt medskick. Den här långsiktigheten, alltså det här händer ju inte på 1 år eller 2 år, utan det är långsiktighet som gäller. Thank you. I have 2 short ones, right? The first one, Madeleine already made that one. So games aren't going anywhere, right? We need to address them. Ignoring them isn't going to work, and that means that it doesn't matter whether or not you think that games are culture or not. They are around us, they are in the lives of young people, and we need to somehow relate to that. And ideally, we can help mitigate the problematic aspects while highlighting the things that are obviously amazing about games. Be that helping elevate an industrial town in the middle of Sweden, helping young people to feel like they have a role in democratic participation and making culture, or helping the elderly connect with their partners through Pokemon, right? Like that's all awesome stuff. So I think that is really, really great. And the other aspect is, for example, for some place like here, like on Gotland, we would love to be able to have more spaces where we can support our students making art, exploring what these kind of things are. But it's very, very tricky to get that sort of conversation on the agenda, right? I mean, Visby specifically is a very sort of tourist-centric space. So oftentimes, and there we get back to games not being different, the problems that come up with games are problems that society already has. Right? Gotland being a touristy space where it's hard for people to open and young people to live their lives, well, that means that they cannot be creative here either. Young people having troubles and having difficult futures, well, then the gaming spaces become more toxic. So they are a place where problems show up early and show up hard, and we can see what kind of issues we need to solve, and we need to engage with them there. And maybe then that would be great to have spaces where young students just done with their education here could use their interest and their genius and their amazing creative ideas to try to help us with that. And right now we're not doing that enough. So we are letting a little bit sort of the potential go away, and that is really frustrating to see, at least from my perspective, here on this island. So political support in that regard would also be super helpful to be able to keep people here and do this thing that we need to do. I think these are my takeaways. We have a little bit of time for questions. So yeah, just 4 minutes. So do we have questions? One right away.
Hej, Johan heter jag och jag driver upp sociala entreprenörer och har drivit upp utbildningsarenor i Sverige, 4 stycken än så länge, för ungdomar men alla åldrar. Det vi undervisar i gaming bland annat. Jag vill testa en sak med er. Ni säger här att 48% av kvinnorna, eller de som spelar, är kvinnor. Har man tittat på hur mycket tid man lägger? För jag är orolig att vi är på väg in i ett nytt patriarkal som kommer visa sig superhårt om 10-15 år. Min spaning är att killar spelar mycket, mycket mer, bygger enorma nätverk som de kommer få med sig. Vi ser det redan, engelska undervisningar eller engelska kunskaperna. Killarna blir mycket bättre än tjejerna på grund av att de spenderar mer tid med gaming. Jag tycker vi ser tidiga signaler på att i och med att killar spelar mer så bygger de andra typer av nätverk som kommer, tror jag, också med det som ni kommer presentera om några dagar, ledarskap. Att killar drar iväg. Det här tycker jag är oroväckande. Finns det någon sanning i det? Är det någon som jobbar med den frågan? Forskas det på den frågan? Annars kommer det här kunna bli en boom om 15 år, när vi inser det. Interesting question. I haven't seen those numbers. I mean, one of the things that I think are fascinating about games and leadership is that they allow spaces for people who are otherwise marginalized to experience themselves as leaders. So it's a little bit both, right? So at the same time, yes, maybe young men build connections, but on the other hand, it's also one of the few spaces that allow people, maybe women of color, people that wouldn't otherwise get the opportunity to experience themselves as leaders and as effective. So it's a little bit both, right? It's again, like opportunities, but also challenges. So predicting that would impact leadership structures in 15 years, I am not sure about that, but I can see your concern. So maybe what we should already be doing is trying to make safe spaces in games for minorities and women. Yeah, that is then even more important. Yes? Oh, sorry, this one. Ja, jag har inte de siffrorna så i huvudet. Det är ju de här game habitats. Det finns längst ner här, kan ni ha källorna. Där kan man läsa vidare och få mer siffror. Men lite är det ju så just att jag tänker det finns också en dold grupp kvinnliga och icke-binära gamers som kanske inte riktigt gör lika mycket väsen av att de spelar så mycket. Jag var själv en av dem. Jag har varit gamer hela livet, men det var först på högskolan som jag liksom lärde känna andra spelare och började liksom prata om att jag spelade datorspel. Annars det var liksom, och där kan det också finnas, jag tänker att mycket av de man ser och de som spelar är inte alltid samma, alltså inte överensstämmande rent statistiskt. Sen finns det ju en skillnad i kanske vilka spel man spelar. Man ser också att det händer någonting i en viss ålder där flickor och tjejer går över och lägger mer tid på sociala medier och mindre på spel, medan det är mer lika tidigare. Och vad beror det på? Så där finns det ju mycket, som sagt, alla frågor och funderingar betyder ju bara att det behövs mer tid och resurser på att undersöka de här sakerna. Men någon av forskarna kanske har mer insikter i detta. We maybe have time for one more short question. I just wanted to comment briefly, sort of being a forskare that does also gender and in gaming. One of the things that we've seen over the years with those numbers is one of the things that the panel has also been mentioning. We have that stereotype of a male gamer, and many of the women who are in these structures, they will not seek these kinds of arenas. They will not come forwards for these kinds of structures specifically for their scene with the stereotype in mind. So the visibility of that group and of that leadership increasing might have something to do with the social structures that sort of the panel was encouraging to actually give political power and money to creating. Because the balance might be not in behavior but in visibility and in the way we interact with one another. Okay. Did you have a question? Yeah, or another comment as well, but I think we need to figure out what is happening at that age, at 12 year, and what kind of games would attract that age group so that we keep women or girls in gaming so they can be part of that community as well. Because I think a lot of the mechanics and design in games are better to boys' interests and boys' activities. So what would games look like that are more designed for girls? We have Star Stable is one good example, but we need a lot more games like that. Excellent. Thank you.
Then thank you so much for coming to our panel. We are still here for one-on-ones if you want to come forward, but thank you so much for being here.